Тази тема. Музикална. Направо ще ми липсва, когато я завърша игричката. Привет! Съвсем случайно, съботно реших да ви постримвам, тъй като не се знае дали ще мога изобщо следващата седмица. И да, малко Outer Worlds. Теоретично може би дори финалът, но не смея да се наемам с такива прогнози. Това, което мога да ви кажа е, че вчера след стрима довърших някои странични квестове, така че бихме могли почти изцяло да се съсредоточим върху основната сюжетна линия днес. И да, привет! Как сте днес? Как е вашата събота? Какво правите днес в 11:12, че сте се озовали тук при мен? И вие ли сте също толкова безживотници? Или си имате някакви неща и минавате само помежду другото, за да ми кажете здрасти и да ме разкритикувате? Защо стримвам и в събота? Не ми ли стига цялата седмица? Може би финал, нали? Обаче може би. Дори не посмях така да го тагна в заглавието, че нали, финален ден, защото не знам всъщност колко ми остава. Не мислиш, че ще стигна финал? Може. Ти знаеш по-добре от мен. Зависи колко стримвам. Тъй де. Няма да е безкрайно много, така че може би просто ще понапредна още малко. Тъй... Хейл, душице. Привет съботно на всички, които имат, или по-скоро нямат какво друго да правят и си запълват времето с мен. Тъй, поизпълних разни странични задачки офстрим вчера, както споменах. И придобих не какво да е, ами най-силната броня в играта, поне до каквото съм видял до момента. По принцип доста досаден фетч квест се оказа този с бронята, но поне отплатата беше значителна. В смисъл, взимаш 21 левел броня с 53 армор, light и плюс 10 към диалогови умения. Привет, Мексидърс. Принципно стрима е български, горе-долу те разбираме, но не се очудвай, ако не всичко успеем да си преведем. Изглежда страхотно най-вече. Да, и с този Top Hat комбинацията е жестока. Така. По принцип мисията ни е The City and the Stars. И офстрим напих един пазач на съответното имение, така че би трябвало да може да се промъкнем при министър Кларк, който е някъде тук. Това е парадния вход, но ние, понеже сме умни, няма да минем през парадния вход, а ще минем през страничния вход. Въпросът е дали има някой, който ще ни се възпротиви на появата. Шет! Да, там има и други. Добре. Малко по-внимателно този път тогава. Very quiet. Там горе има ли някой? Тъй. До тук добре. F5. Хич не съм сигурен обаче, че ще мога да се промъкна до края. Особено ако някой ми стои пред носа ей така. Добре, че поне се движи на някъде. Хей!
Потенциално чувате и карамела в бекграунда, която чърпва на птичките отвън. Прави този специфичния котешки звук. И се опитва да ги лови. Тя е типичен балконски войн. Ще ги хване, нали? Един ден ще успее. Сигурен съм. На къде мога да тръгна? Не! Добре, той е очевидно на горния етаж. Въпросът е... как да се промъкна, за да стигна до него? Свъдърче. Абсолютно. Нещо такова. Най-вероятно. Ще ми свърши работа. Sneak level 9000. Ама вие сте много. И това не ме устроило особено. No, what? Защо? Кой? Къде? Не знам всъщност дали мога да се промъкна така или иначе на 100% покрай тях. Най-вероятно не мога. Предвид колко са много пазачите. А тези пред вратата едва ли мърдат на някъде. Предполагам, че някъде има ID card, но не съм го намерил. Или греша. Не изглежда зле. Никак даже. Тук не ми се вярва да мога да се промъкна, честно казано. Ще ги стреляме. В крайна сметка. Язък ми за усилията. О, този от лошите. Quote. Така. Сега като видях бронята с бонус към Determination, се замислих колко ли е досадно да си направиш Determination и Leadership build и да им гледаш анимациите нон-стоп, защото ако си спомням правилно, точно това Leadership дървото реално супер много намаляше кулдауна на NPC уменията и ги правеше супер силни. Тоест идеята е да чейнваш умения едно след друго. Което звучи адски досадно от един момент нататък. Не, на компютър. Защо да цъкам с контролер? You just slaughtered those guards, and for what? To speak with me? What could possibly be so urgent? Oh my law. Captain, that's the minister! Mr. Clark! Oh wow! Minister Clark, what a remarkable honor it is to meet you.
If this is about another aether wave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. What are you talking about? Slowly and loudly, Aloysius, it's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Call me a moron again and I'll end you. Oh, terribly sorry. I thought you were part of Rockwell's PR team. But if you're not, that means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? I killed all your guards. Избих буквално всичките му пазачи. Лол. Wait, you think I'm a dissident? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. Huh. Търся диметил сулфоксид. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. What is this system coming to when even the Earth Minister is disillusioned beyond hope? Will that be all, then? They're not drugs, they're chemicals, and if you haven't been ordering them, who has? Process of Привет, elimination. Ице. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Голямата чашка, голямото мъкче. Надявах се, че ще съм го сменил вече, обаче нямаха мъкчета на Diablo 4 на BlizzCon. Така че съм си все така тъжен и все така с ретро. Вече ретро чашката. Така. You mean Chairman Rockwell locked you up in here? You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. You've been all alone in this house? Would you like me to make you tea? Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Do you expect me to believe this? After seeing this Стана ми place, интересно is it впрочем, really a Плейно, stretch? ти какво направи, за I've да been влезеш в confined това to this имение? house for years, and even I can tell you things aren't right in Halcyon. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time. A reckoning is most certainly due. Captain, we must investigate Rockwell. An injustice like this cannot go unchecked. Indeed, it cannot. I can't overstate the urgency of the matter. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Dissident Hunter? Не мога. You seem a little too excited by all this. We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Also, this is the longest conversation I've had with someone else in quite some time. Так как стигам до HHC headquarters? Via the Acropolis district, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are.
Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A Crystal gilded theater. minibar. The man has too much Позлатен money and too минибар. little sense. The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Искам ли да знам къде си я скрил? I merely hid it in a book. No one reads okay. anything longer than a few pages around here. Obviously, the chairman surrounds himself with the cream of Byzantium's elite. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Well, thanks for your help. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Как си? Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Че ти цъкнах на стримчето с нощи, за да видя студио Гибли фенарта и ми изписа стрим офлайн. Явно съм ти изпуснал само за броени минути. Беше много тъжно. What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Oh, gee. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. Putting your faith in the inherent goodness of mankind? The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Добре, просто ми стана любопитно. После ще го прещакам пак този диалог. Къде обаче... Ей, това би трябвало да ми свърши работа. Просто ми е любопитно да видя какъв е бил този сайд-квест, че много мразя да пропускам сайд-квестове. Не знам дали ми личи. С кой си говорил? Ой! You know, that's just the sort of thing folks say when they're trying to hide something. I have no idea what you're talking about, sir. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Аха! I sure am. Sure you are. And what is it you're delivering today? Аз тренирам да бъда разносвач така или иначе заради това. Поредната ми разумно направена покупка като възрастен индивид. Typical. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Културно коте, я да видя. Знае да не влиза в баничарницата. О, душката как стои точно на прага и чака някой да й даде нещичко. Краличке, дай! Дай нещо на котито. Give it! Give it! Give it something! It's so cute! Yes! Yes! Това трябва да е на долния етаж. Аз направих един друг квест в местните пощи и беше чаровно абсурден, така или иначе. Ма не се наложи да се занимавам по гишетата. Окей. Easy peasy. White Power символ. Още не мога да разбера каква е логиката това да е White Power символ. Просто абсурдно. Понеже прави двата едновременно. Аха!
Да, другия беше с ходене напред-назад по гишетата. Напомняше ми на... Ох, имаше една култова Астерикс и Обеликс, обаче в кое от приключенията им, където обикаляха една римска бюрокрация. Супер култов момент. There's nothing to see here. Move along. Yeah? Let's see it. Looks like your papers are in order. All right. Go on through. И кашлуката на министър Кларк обаче не е лоша. С този червен килим. Уи. Блък. Кой ли да открадна книгата? Толкова близо. How did you get in here? You're... Така. Прещаквам го това супер набързо. Така. Process of course. I've long suspected Rockwell. You've been all alone and... Please, whatever it is. How should I know? But there is a way to find whatever Rockwell's doing. He'll be doing. This all feels off, Captain. Believe me. Think. Captain, we... Indeed. Why, this is Halcyon. Now we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis. But only board employees are allowed. There might be a route Така. When you reach the HHC building. Oh, I have a guild. The board. There. Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting. Please, take this and transmit it from his office. But they... Така. And now I... Добре. Окей. Сори за повторянето на диалога, обаче просто ми беше интересно да видя какъв е алтернативният начин за влизане тук. В общи линии Play е виновен. Има ли още такива шопове? Намират се тук-там все още. Ще се изненадаш колко хора с навици да ползват такива институции не са окей с това да го правят онлайн. По принцип, всъщност, знам как се стига до входа, без да се ступвам с тея симпатяги. Си минава през Maintenance Tunnels, където имаше едно сайд квест ченце. Трябва да стигна ето до тук. Както виждате, съм изръшкал дещо контент има в канализацията. Така че минаваме необезпокоявани. Вече разбрах какво значи Evil Queen. При теб има един със сигурност. Но не и тук. Да.
И аз се сещам за един-два. Все още работещи. Никога не съм влизал в секс шоп, всъщност, като се замисля. Дори нямам... В смисъл, мога да си представя какво би се продавало там, но никога не съм влизал. Изобщо това е един бизнес, който има страшно много логика да премине изцяло онлайн, предвид колко хората предпочитат това да си остане лично, така да го кажем. Окей, вратата, която ми трябва е тази тук, но искам просто да разбера каква е тази от другата страна. Въпреки, че има някакви пазачи май. Може би не. Ministry of Accuracy and Morale Key to Unlock. Shite. Не мога да вляза. Не мога да вляза. Let me in. Let me in. Някой влиза ли в секс шоп от вас? Споделете кое има вътре. Just act like we belong. Act like we belong. Не мога. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Today's Goldman greeting is brought to you Pharmaceuticals. by Auntie Cleo. Бавате ли се? Нищо кой знае какво. И аз така предполагам, но все пак имах някакви надежди. Горе-долу толкова неловък ли е разговора с продавача, колкото си го представям. Зависи ти колко си неловък. Аз съм страшно неловък в това отношение. Не мога да си представя да го погледна в очите и да му кажа 12-инчовото Dragon Dildo, моля. Wait, what? Трябва да се качим на горния етаж, а нито една от тези врати не изглежда като да се отваря. Всъщност, може би средната ми трябва да... State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. За един приятел. Точно така. За един много, много добър приятел. Is this official enough for you? Show him the minister's HHC access card. Чуя се всъщност дали не го поразпитам преди това. Yeah, and I need a new flavor of Tyleritos. Chairman Rockwell's away on business. And even if you were here, you need to request an application for an appointment. Това ти е най-неловкия случай. По-притеснително е да му отреснеш на пота и да му кажеш да ти даде и флешлайт за такива размери. Добро утро, Нивке. Обсъждаме секс шопове. Ходила ли си някога и неловко ли е, колкото си го представям? Имаш ли право да върнеш стоката? Не мога. Да, това всъщност е доста добър въпрос. Що да е неловко? Не знам, аз явно съм супер awkward индивид и не мога да си представя как си поръчвам Dragon Dildo-то на човека от среща. How should I know? No one ever gets an appointment with the chairman. If you're not clear to know, then I'm definitely not clear to tell you. Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Няма хубав магазин за въжета. Ай. А после що съм пускал такива коментари по твой адрес? Еми как да не ги пускам? Аз похвалих ли ти се, Бенивке? Да, похвалих ти се. Да, знаеш. Как ти се струва на теб до момента? Освен, че зяпаш задника на Норман по цял ден.
Ти сега мислиш дали може да се връщат неща, мислиш си дали това, което си имаш вече не е било връщано на един път. О! До тук беше перспективата за моето пазаруване от секс-шоп някога. Последно бяхте на Ергенско в Слънчев бряг, влязохте с приятел, той взе да обяснява как сте гей двойка и искате да си разнообразите любовния живот. 30 минути. Найс. Найс. Окей, така звучи по-забавно, отколкото си го представям. Така, I'll need you to register your weapons with a revised... Really? I'm not authorized to employ humor on the job, sir. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? Oh, what a shame. Свършили са му формулярите. You don't have to be sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Just know there are a bunch of guards upstairs and they're all high on... Кой на кого зяпа задника? Нифредилка зяпа задника на главния герой, който често е под душа в тази игра. I'm just saying. Иди стана интересно. Еми и ти ще имаш съмнителното удоволствие да гледаш скоро време игричката. Краличка. Та така. Често го къпеш да е чистичък. Ох, колко си старателна. Направо затрогащо. Percival Plant. If you'll forgive my saying so, that outfit looks splendid on you. Oh my gosh! Why, thank you. What exactly do you do here? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Any chance I could meet Chairman Rockwell? Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? I'll be on my way. Huh. Shit, не мога да отворя тази врата. Я един сейф преди да... Вау! Окей. Excuse me, just a moment. I beg your pardon, Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. You should get back to your desk. I saw somebody eyeing your stationery. What? Oh dear. Thank you for reminding me. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Apple Watch 4 или 5, на която не можеш да устоиш. Добре, не е ли супер такова... Принципно и аз съм се замислил по въпроса, но мисля, че в момента българските мобилни оператори не поддържат Apple Watch, демек варианта, който е с SIM карта отпада за България, което е доста тъпо и кофти. What's with the big hole in the wall? What is with the big hole in the wall?
Това обаче върши ли работа, имайки eSIM? Нещо си спомням, че бях гледал наскоро и ми беше направило впечатление, че не бих могъл да го използвам напълно в България. Или греша. Тъй. View priority message. Chairman, the rough cut of the presentation is prepped to play. The PR department has a lot of work to do, but we've covered the basics. Halcyon is on the brink of starvation. The board's scientists are working on a solution. Workers can look forward to the lifetime employment program for their chance to contribute. You'll see the current version when you print your keycard for the Ministry of Accuracy and Morale, and yes, before you asked, the dimethyl sulfoxide has been delivered there. Аха, намерихме къде са химикалите. It's waiting for your sign-off on the broad strokes, so I wanted to make sure you saw it. Don't worry, I'll make sure it gets properly edited, Sophia. Така. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Перфектно съобщение. Will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together. Не мога. What matters. Fucking swear. Slowly stop living. That will placate the masses soon. All of you will find yourselves violently unemployed. Violently unemployed? But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. Това са като предизборни обещания на балкански политик. While the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Amazing. That was... Shipment status report с 100 хак. Received a docking bay 2. Всъщност това е друго, но ми трябва първото. Full quantity unavailable. Partial quantity received by Ministry of Accuracy and Morale. Message en route. Please allow between 3 and 9 months for your message to complete transit. Идеално. Тъй, ами почти сме макс левел. 29 от 30. If I still believed in the grand plan, a revelation like this would have seriously shaken my faith. Knowing you,
I can only assume you have already begun formulating a plan to deal with this. So tell me, what are we going to do? We'll have to dig more into the issue and sort it all out. Yes, of course. And when you do, you can count on me to back your play. Your instincts haven't failed us so far. Anything you'd like to discuss? Well, not really. Something you need? Добре, quick сейвче и да преровим този така приятно изглеждащ мини-бар за нещо полезно. Както гледам, няма обаче. Oh well. Та. Десет скил точки. Тук какво искаше? Повече локпик. Нямаме повече локпик. Не си ги разпитвал, но си виждала, че бачка. Може и да не съм догледал аз. Помня, че преди месец и половина бях разглеждал просто как стои въпроса за такъв часовник в България и ми беше... Бях останал с впечатлението, че вариантите с SIM карта не са активни в България. Имаш възможността само за тези без. Не, че те са лоши, но като ще е гарга да е рошава един вид. Ooh. Fancy. Упс. Тук е Restricted Area. Добре. Малко по-внимателно тогава. Какво има на тази конзола, например? Welcome to the Human Resources Portal for the Ministry of Accuracy and Morale. Министерство на точността и морала. Доста дистопично. Малко на Джордж Оруел ми бие. Humans are our fourth most important resource at the Ministry. Не мога! Четвъртия най-важен ресурс в Министерството са хората. Кои са първите три? If you have a complaint about anything work-related, write about it here. You'll feel much better after you do. Caroline Endicott, finally taking action. Theodore Isaacs keeps eating my purple berry lunches. I know that spread-toothed little snot is the one doing it. I've seen him with cracker crumbs on his lips and purple berry stains on his lab coat. Working next to him and seeing him pick the remains of my lunch out of his disgusting teeth just makes me want to scream. There, I did it. I screamed a little. That felt good. I'm just gonna sit in the kitchen and wait for him to do it again. I'll catch him in the act and then I'll come back and write up another entry. I'm gonna be so livid. Как това ми апдейт на квеста? Окей. Това явно е някакъв компонент от квеста. По неразбираема логика. Квестаджийска почти. Така ли стана сиреще? Знам ли? Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone without X-36 level clearance. Basically, if you don't work here, or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in.
станах с неистово желание да играя още Outer Worlds. I don't know how you got that, but I still don't know you, and I don't have any new clearances on the list. Може би това е разковничето. Ти си нямаш Outer Worlds, който да те стимулира. What? Waste my time and I'll bury you so deep in citations you'll die of paper cuts before you ever crawl out. Oh no. You must be from Chairman Rockwell's office. I'm so sorry. No one told me you were coming. Please, go on through, and let's forget this misunderstanding, huh? You little bitch. Дори не съм сигурен къде точно е кухненското помещение, но да кажем, че е в тая посока. Маниак? Леле. Не съм бе, хора. Ще ми се да бях. Ако бях маняк, щях да правя 12 часови стримове. И да имам нервите и желанието и издръжливостта да правя такива типични твичовски маратони. Аз не мога да се видя никога да направя 24 часов. Мисля, че на 8-9 час просто ще загина някъде. Ще ме гледате как спя на стрим. Както си седя и ще ме гледате припаднал. Това ще си е шоу само по себе си, предполагам. Но предпочитам да не ме гледате как ми се стича лига от едната страна. Не се е появила правилната мотивация. Може би... Ти как си я представяш? Правилната мотивация, Янко? Под формата на Diablo 4 ли? Това ли е мотивацията? Потенциално. То става с тренинг. Почваш с малко по-дълги 6 до 8 часа и след време можеш и 24 часови. Така ли? Да, аз най-добре да си мина на full-time Twitch. Нали? Ще си стоиме тук по цял ден с вас. Аз ще ви забавлявам, вие ще ми се радвате. Карамела ще ходи тя да бачка, ще ме храни, ще си ме обича. Има някакъв такъв вариант, да. Добре звучи. На вас как ви се струва? Окей, аз ли нещо пропуснах? Не, тук не е. Тук вече бяхме. Ако бяхте кухненско помещение, къде щяхте да бъдете? Защото ако бях аз кухненско помещение, щях да бъда на първия етаж. Инстаграм на Карамела, нали? Да стане инфлуенсърка. И да изкарва парите на семейството. Звучи много добре, впрочем. Много добър план. Ма ли лойка да е на втория етаж? Anyway, ще разгледаме. Туалетни. Ох, малко други думи модерни мразя, колкото тази инфлуенсър. Супер ми киселе на езика. Най-вече, защото отразява, поне в моите очи, супер ниско ниво на онлайн съдържание. Абсолютно е на втория етаж. Ето къде е било. Си харесва тая дума. Да, обаче в близърдския речник, в смисъл когато отидем на BlizzCon, аз лично попадам в сферата на инфлуенсърите, така че се сблъсквам с този термин сравнително често. Ето е Карлин. Стефчо! 11-то ниво. God damn. Благодаря ти. Почти на годинка сме. Почти сме проходили. Is this another timeline? It's the best timeline. You're living your best life right now, Phelan. Как така си инфлуенсър? Така се водим по документи.
You seem like a woman who knows about spread mitochondria, but I can take this conversation elsewhere if you're busy. Oh. Oh. You know, I always have time for sprat mitochondria, as well as charming men who can appreciate the finer points of cell biology. How do you feel about mitosis and meiosis, the contours of smooth endoplasmic reticula? Are we still talking about cell division? This is certainly a conversation worth continuing elsewhere. Мисля, че я сваляме с научни термини, което е next level shit. I'm new and my paperwork hasn't come through yet. In that case, I can get you into the lab. Consider it a favor you can repay later. Follow me. I sure will. Biologist hitting up. Yep. Вие се шегувате, обаче с тези ръкавички може да ми бръкне баяна дълбоко. В най-правилните точки. Hold, I need a favor. Think you could let my friend through just this once? After all, you still owe me. Fine. But I don't want to hear anything about the catch-up packet incident ever again. And he's on his own if he runs into the guards downstairs. You're the best, Holt. So do I still follow her? Or... Не, тя се връща там горе. Окей, предполагам, че сме от тук. Така... Go on through. Ама аз вече бях тук. Не бях ли тук преди малко? Ориентация левел 9000. I am confused. Start taking my lunches out in the city. That woman from downstairs is still in the cafeteria. Да не съм подминал някоя врата. Слагаш си слушалките заради мен, Нивке, трогнат съм. Ще ти пъшкам на ушенце, за да стимулирам твоето чистене. На коя планета си? Стефчо Мани, човек. I am genuinely confused. Какво пропуснах? Мацката ме заведе тук додолу. Каза на този пичар да ме пусне и той ме пусна през врата, през която аз вече съм минал. В смисъл. What the fuck? Или аз не доразбрах и трябва пак да отида при нея. Hey, did Tillman get transferred or something? That's right. You weren't here when it happened. Some UDL officers took him into custody. Oh, law. What did they take? Ще няколко възможни начини да минеш през вратата. UDL's been questioning anybody with possible connections to Phineas Wells. Hey. And, well, Tillman designed all those wanted posters. So UDL's interrogating. Well, I'll be damned. Don't worry, I haven't forgotten you. We'll continue this later. Ooh. Добре, да разгледаме какво още има наоколо. Тук вече бяхме. Няма нищо интересно за взимане. Тъй. Bard. Добре, де. What am I missing here? Това на къде води? Това май беше главният вход, нали? Йеп.
Аз ли нещо не съм се събудил като хората? Объркан съм. What did I do? Чудя се на къде трябва да отида изобщо. Смисъл. Аз съм бил навсякъде в тази сграда at this point. Може би изобщо не съм насам. На картата има стълби. Окей. Обаче са стълбите на... В смисъл, тук има една и тя е зад затворени врати, които не мога да отворя. И има едни от другата страна, които са абсолютно същите. В смисъл и те са... О, боже, има ръчка отстрани. Аз стоя... Окей, не съм се събудил. Не съм се събудил. Никой не го е видял това. Чувствам се като в Half-Life. Помните ли началото? Може би беше първият ми сблъсък в живота с система за ориентация, която разчиташе на ленти. Вау, това е голямо помещение. Holy balls. Ако си планирам маршрута, той би бил... Какъв? През Animal Testing, може би? Мога ли да говоря без препятствено, докато сниквам? Това е той пичага. На този му спасих плъхчетата. I need to inspect the dimethyl sulfoxide. On the other side of the lab? Why, that requires a top-level clearance. After all, we're running low on the stuff. I really shouldn't be doing this, but you did help me out. Take this key card. It'll get you into the hibernation lab where the remaining dimethyl sulfoxide is. If you're seen by any of the guards, however, I'm afraid I can't help. Good luck. Баси якото. На този пичага му бях спасил плъхчетата и той ми даде сега ключа едва ли не към квеста. That's what she said. Аха! Spicy краличка. Early in the morning. Мисля, че съм на прав път. Ключова дума мисля. Oh, hello. Чувствам се излъган плейнотче. Изобщо не ми се ресетна. Нищо не ми се ресетна тук. Тя е шестата Spice Girl.
Royal Spice. Така ще и викаме. What? You saw nothing. These are not the droids you're looking for. Hello. Господарят на промъкването. Лорда на тихата стъпка. Шефа на круасаните. Wait, what? Ами това беше доста безпрепятствено, смея да твърдя. Баси, добрия геймър съм. Някой да изтрие цитата 834, ако обичате. View lab notes. Welcome to the human experimentation station of the Ministry of Accuracy and Morale. Human testing is a required step of any new product or process in order to ensure accuracy. Please be sure to document the results of all tests thoroughly to save the expense of additional trials. Wow. Our formula is still missing something. We're still unable to fully revive subjects from long-term hibernation, and removing their supply of dimethyl sulfoxide results in their rather excruciating death. Aha. Добре, да се надяваме, че това ще стигне. Опитах се да източа точно толкова химикали, колкото не биха убили хората в тези епроветки. I created another one. Another one! Окей, минали сме бариерата на 1200 цитата, което вече ни прави имунизирани към... не, трябва да минем... Колко? 1231, нали? За да сме сигурни, че за всеки ден ще си има по един цитат. Малко ще е по американското изписване на датите, ама... Алтернативата е да чакаме до 3112 цитата. Което не е невъзможно по никакъв начин. Shit just works. Къде по дяволите отивам в момента? I don't know. I don't care. Просто искате да изляза, нали така? Rendezvous with Phineas at his lab. Добре. F5. Защо вървя насам? Не мога да ви отговоря. Просто ми е любопитно да видя какво още има в тази лаборатория. Но още пазачи. И като цяло си просъбеля. Вау. Това за първи път го забелязвам, че ги трансмогва в
съответния... No visitors allowed, citizen. I'm gonna need to see some identification. Let's see some ID. Dr. Endicott can vouch for me. Let me guess. She's still holding the catch-up packet incident over Holt's head, right? Maybe. You've talked to her before. She can't keep letting her special friends down here. Hey, I'm extra special. Just get out of here. I don't want to catch you hanging around. Fine, fine. Окей, ресетнахме си сника, което беше важното. Всъщност май беше в другата посока. Keep your eyes out for Deadset. Ooh, what's this? Това не ми трябва вече. Фак! Пак обърках посоката. Shit. Къде беше пътят? За нагоре. Почнах като теб, така е, Сами. Отчаях се от собствената си неспособност да се оправям с видеоигри. Не насам. Аз дойдох от тук. Go back. Докъде докара ти Devil May Cry тройката? Сеньорита Самита. Преболи ли я или е в почивка? Тя, впрочем, стримва DMC3, човек. Смисъл? Спази си обещанието, макар и с закъснение. Visible Confusion. Добре, не може да е толкова трудно. В смисъл, един от тези два асансьора трябва да е. Само дето не на този етаж, а на долния. Нали така? Мисля, че дойдох до тук с някой от тези асансьори. I'm pretty sure I came from here. Сега въпросът е. Как дойдох до тук? След като те разпори много пъти. Аха. I have no memory of this place. Точно така, кралички. Окей, мисля, че сме насам. What was that? Let the record show that subject. This area is for authorized personnel only. You're not supposed to be here, are you? How much can I persuade my way out of this? And neither are you. What are you talking about? This isn't your shift. What? Oh,
I knew I had a funny feeling when I got Имало out е there. DMC3 стрим, че даже няколко имаше. I won't tell anyone I saw you if you don't tell about me. Just this once, alright? И бяха трагикомедия в няколко действия. Беше очарователно. Окей, намерих си пътя. Yes! What's this I hear about you ordering more tests performed with sample 4157? That batch failed spectacularly. I saw a variance in the results that we never accounted for, so I had the techs run the trial again. And the results were 0.003% different this time. Do the words statistically insignificant mean anything to you? Of course, but we're obligated to explore every possibility. We're obligated to get a working formula before Akande has us all in tanks to help test the next batch of samples. Now get to work. Има нещо такова, Вълчо. Издебнате. Буквално изчака ти да излезеш в интернет почивка и се разцепи от DMC. И умиране, и псовни. Беше шармантно преживяване. 10 от 10 бих гледал още DMC. От нейните ловки пръсти. Не, сами. Справи се прекрасно, впрочем, смисъл. Не ме разбери погрешно. А пък с нощи игра Doom 3 от всички възможни игри на този свят. Зори, добро утро, ставай, ставай. Салънце. И огрей. Българския Twitch. Беше ти забило, не чух какво каза. Ами, похвалихте, че игра Doom 3 от всички възможни игри на този свят. Не знам как си избра точно тази, но... беше интересен избор. На теб ти си играше по-чист екшън, според мене. И Doom от 2016 ще ти хареса 100 пъти повече. Просто че няма ти тръгне. Това е проблема. Ма като поапгрейднеш малко кошницата и ще си скефиш много. Мисля, че много ще ти допадне. Добре, ами обратно към Phineas в такъв случай. Back to the unreliable. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? If you don't mind my saying, you have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. I'm just getting started. I'm glad to hear that. This may come as a surprise, but I happen to enjoy your work. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. I'm actually a little impressed. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Mysterious Stranger. Това беше ли референция към Fallout, според вас? I would say yeah. И бърка за Mysterious Stranger. Преди да влезеш да говориш с Аканде, quick save, yes I will. Хората, сами трябва да яка машина от 2019, сами buys Razer phone for 1K. Yeah, that too. Поне читав ли е вече? Помня, че нещо ти се беше развалил. You almost sound like you approve, Akande. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your wake. The board doesn't know what to make of you. But I do. Why I've Razer seen phone? your potential. 3 букви, краличке. RGB.
How do you know I'm from Hope? You haven't exactly been keeping it a secret. We raised security on the Hope after Wells broke in. As for discovering the identity of the missing colonist, all we had to do was scan the passenger manifest. I'm sure you didn't bring me all the way just to flatter me. You have something I want. I'd like to negotiate. How'd you find my ship? There's exactly one vessel in all of Byzantium that looks like it dropped out of an aether wave drama. Okay, Phineas тук Wells ме is хвана. wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Wanted for what exactly? He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. You want me to sell him out? Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Отварянето на буркана с твърдението за най-добър телефон е бездънна яма, така че... Независимо дали беше за по адрес на Razer или нещо друго, това е една спирала, по която сме се плъзгали неведнъж вече. И мисля, че единственото, което постигаме, е да напълним активността на чата, така че да, карайте се. Кой е най-добрият телефон чат? Сега е момента да разберем. И защо е Apple? И защо е iPhone? Let's get out of here. Добре. Тя не ми даде тази София Акандей нито една основателна причина да продам тайната на Финиас. Извън това, че според нея той е опасен откачен учен. В смисъл, поправи ме плейнот, ако греша, обаче до момента не съм чул нито една основателна причина да му се аутна. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? I will congratulate you, Ada. How can I be of assistance? Нямам екстра разговори с нея. Тъга. Спектър, аз се шегувам, приятелю. Изобщо не съм... не рубувам на марки, или поне така обичам да си мисля. Еле пък такива за телефони. Добре, хващаме пак тези двамата. Не би трябвало да са ми необходими. Каза всеки, който рубува на марки. Вероятно е така. Вероятно е така. В тази връзка обаче дайте ми минутка, отивам да си сипя кафе. Бърба.
Ето нещо, на което робувам безрезервно и не разбирам тези, които не правят същото като мен, а именно робувам на кофеина. Ако някой от вас се отървал от кафето, първо споделете как и второ споделете защо. От качалки такива. И в никакъв случай не робува на марка. Очарован съм от подкрепата ти, бате Янко. Откъде знаеш? По принцип наистина е така. Вероятно следващия телефон ще е някой друг от текущите флагмани. От тук може да изпратим тракинг сигнала. Окей. А къде е самия Финиас? Финиас! Ето тебе. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Forget about the chemicals for a second. The colony is on the verge of collapse. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working labs can see this colony's slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Втаган кофеин. Ия. Нали, Вълчо? Казвам съм същото нещо за кафето и преди 1:1. Не го изключвам. Аз съм малко като песничката на Nine Inch Nails Every day is exactly the same. Включително до блудкавата течност, която ми налива кофеин в кръвта. Мина на ампули кофеин. Вау. Окей. Представяш ли си Konami да са били правени да изгонят Коджими всъщност Silent Hill модел бил нормално да си играят Тетрис с щайги и тихо носи 18 щайги около чудовището. Мани, аз не знам дали видя преди малко, обаче това ви чака. Soon TM. Щете, не щете. It gets worse. The chairman is planning on freezing every worker in Halcyon. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. Взех си я бе, тя ми я върна още преди месец. Върна ми тя PlayStation прилежно, след като изпапка персоната. I did find your chemicals in the ministry. The board was testing them on human subjects. Human test subjects? Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. О, не. Велики са дяволите в тази игра. These are all the chemicals I could get. Any more and I would have killed the subjects. Damn, that's not enough. Not nearly enough for the whole ship. I could revive a handful of settlers. Maybe, possibly, 10. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Oh, fuck. Те нямат други
хибернационни клетки. Те ще използват вече направените. Това не го бях предвидил. Let's think about this. There must be something we can do. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Винаги е вариант. What's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. There's a way. It's not exactly safe, but we could skip the Hope into the system. Merciful gibbering law, you're a genius! Такъв съм си по дяволите. Bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. The Hope's probably damaged. We'll have to route power from the Unreliable. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. And that's going to work, without killing us in the Ох, process. обожавам бронята му. I thought intra-system microjumps were prohibited for a reason. Yes, there's always a risk of a catastrophic collision between the Hope and, say, Terra 2, in theory. But you'll be fine, provided your calculations are correct. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. I got some questions though. Certainly. How can I help? Should I expect any resistance? It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Даже сами си казах. Just so we're clear, you know skip drives aren't supposed to be used like this? Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Right. People aren't going to notice a gigantic colony ship slamming into the rings of Terra 2? Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. Oh, wow. Depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors, a.k.a. доколко са си навряли главите в задниците. Велико. Okay, no more questions, I'm ready. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. The adjutant asked me to plant a tracking signal in your lab, but I'm not gonna do it. You absolutely should. What? You got a plan of some sort. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. Ah. Should buy me some time.
You sure you're okay with this? The enemy is bound to discover my hideout sooner or later. I'm prepared for that eventuality. This is just my way of buying myself a little time. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Certainly. How can I help? Добре, мисля, че сме изчерпали като цяло темите. Така. Първо изпращаме корумпирания сигнал за проследяване. Beautiful. That should do it. You've bought me more than enough time. Cheers, dude. Корумпирания сигнал. Да. You know what I mean. Впрочем, вчера го заченахме като тема с PlayNote, но тъй като бяха обявили, че играта Outer Worlds е доста солиден финансов успех и е надминала очакванията, така че мисля, че съвсем разумно може да очакваме продължение, което е fuck yeah. Не знам как точно се наместват нещата при положение, че студиото вече принадлежи на Microsoft. Не знам дали интелектуалните права на Outer Worlds остават в Obsidian, което би било идеалния случай. Надявам се, че няма да се наложи да се повери продължението на друго студио. Но все ще измислят нещо, вярвам. Microsoft напоследък изглеждат много склонни да правят читави сделки. Тъжната новина от днес обаче, която прочетох е, че то не е тъжна новина, то даже не е новина, но Джош Сойер беше направил Questions and Answers в блога си и беше написал, че продължение на Pillars не е невъзможно, но трябва първо да разберат защо втория Pillars беше такъв грандиозен финансов провал. И то стряскащо грандиозен финансов провал. Pillars 2 е потресаващо качествена игра за минималните бройки, които продаде. И супер ме скофти тая новина, честно казвам. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Sending a corrupted you have a message from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Byzantium's a big place. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Ooh. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I Ще й кацнем в личното хангарче. Will there be anything else, Captain? Let's roll. Level cap! Къде са ми парагон нивата? Да налеем точки в лъженето. Нещо ми подсказва, че ще ми трябват. I do know what she means. I do know. Do you know what I mean? Така. Пъркченца, пъркчища и пъркчулеси. И тук левел капа ли е 30? Йъп! Нали не греша? Мисля, че е 30. Да-дей! Yes, папей! Пъпър. Cyber пъпър. Wait, с някой трябва да говоря ли? А, не, просто... Учудих се, че тук ми е пиннато. Тера 2.
Adjutant Akante's landing pad. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Иначе да, що се отнася до сюжет, който е разгърнат, особено политически ангажиран сюжет, който е разгърнат много добре, малко неща могат да стъпат на малкия пръст на Pillars 2. В смисъл, тук нещата също са развити по много добър начин, но е по-скоро от хумористичен ъгъл, докато Pillars е доста себесериозна игра. И може би това до някаква степен е изиграла лоша шега, защото... не може да е това, реално погледнато. По-скоро лоша рекламна кампания и може би непопулярен сетинг. Във всеки случай ми е интересно кой ще е следващия проект на Джош Сойер като гейм дизайнер. Казвате да сейвна тук, а? Гогълсите са и очите. Аз съм изтакнал Double Goggles, впрочем. Тя си има едни по дефолт на модела и сложих още едни за бонус към Engineering. Sup, fellas? Not so fast. All right, you're clear. The adjutant's expecting you. Go on through. Let me in! Let me in! Даже си има вендинг машина пред офиса. Ултимативната газария. И бонус към Steampunk фетишизъм. Fuck yeah! Йо! Нямам достатъчно unlock. Wait. Wait, what? Как така? The fuck? Окей. Нещо не оцелих явно. What the fuck? О, боже господи. Траквам грешния квест и се чуда какво по дяволите става. Not the sharpest knife in the drawer. Както се казва. Свещеника има мега капа, прави бронята. Него го превърнахме в хипи човек. Имаше self-discovery квест, в който се откриваше кой е той всъщност и малко се позаслушах в диалозите му след този квест и не съм съвсем съгласен с плейнота. Не е просто черупка на предишното си аз. Има някакви доста чилакснати и хипарски неща, дето ръси от време на време. В смисъл, доста е различно от предишното си аз, но не е някакъв, спрял. Е така. Not the sharpest tool in the shed.
Something, the shape of L on the forehead, нали? Отраженията, нали? Много са яки. Като за игра без RTX, нещата са много пипнати. I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. That said, he's also a wanted criminal. Deadset ли каза? For information regarding his whereabouts, you are entitled to collect a reward from Percival. Good. What's gonna happen to Wells? The signal you sent us is experiencing some interference. My agents will need time to isolate the problem. We're going to monitor Wells until we're ready to make a move. I asked you here to discuss something far more important. I understand Really you've now? infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking, even disturbing. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must have come as a surprise to you. I imagine you have questions. Еми, не е баш изненада, защото... Saffron plague in Edgewater? Malnutrition? All those folks sick and dying, and you knew why the whole time? Yes, Miss Holcomb, we knew why. We've known for some time that Edgewater was dying. The colony itself is dying. The suffering you experienced in Edgewater, the disease, the starvation, will soon spread across Halcyon unless we act. The powerful make the mistakes, and the powerless are left paying the price, as it has always been. Tell me, Adjutant, have you anything to offer beyond the usual false platitudes? I'm offering decisive action, Vicar DeSoto. Тя е на Unreal 4, I can нали? no longer depend on lazy, weak-willed bureaucrats to help me rescue Halcyon. I need someone with a backbone, someone like your captain. I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony is on the verge of collapse, but there is a way to save it. We need to talk about the lifetime employment program. I'll answer however I can. It's like the dumbest idea I've ever heard. Да. You don't honestly believe all the lifetime employment nonsense, do you? The lifetime employment program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. Вече видях презентацията. Рокуел иска да пожертва колонията, за да спаси Байзентиум, нали? Византия, реално погледнат. Byzantium is the beating heart of our colony. And as long as Byzantium survives, Видях Halcyon may го. one day recover from the collapse. Туптящото сърце на колонията. Какво представлява? Protect this city at any cost. Help me execute the lifetime employment program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. Уф. You will live in comfort and want for nothing. Колко време имаме? We've already crossed the point of no return. The collapse has already begun. You must have noticed the signs in Emerald Vale. Malnutrition, disease, high mortality rates. This is a permanent famine, Captain. We've done all we can to curb their hunger. Very soon, people are going to realize they're starving. A famine is a problem of logistics as well as... Недушко, изпусна нещо, което не знам дали скоро пак ще се случи. В българско. Not gonna lie. Айде утре на Board Games, бе. Айде воля на Board Games. Надъхай се. Do you like board games? Do you like going out? Окей. Нека го ограничим до Board Games. Кога утре? След обеда. Ще резонира с родния гейминг и с доста родни проблеми като цяло, Вълчо. That's what the research in Roseway was all about. I'm sure you remember Dr. Anton Crane. His research was instrumental in developing a powerful appetite suppressant.
The solution is a То temporary беше one. един експеримент и Before половина. long, our workers are going to feel the effects of starvation. The lifetime employment program is our only viable option. What's your take on all this? When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. Ще We have become помислиш. lazy Ясно, and ясно. decadent. Разбрах. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. Oh, We леле, леле. deliberate and argue and procrastinate. That's a pretty good argument for getting rid of the board entirely. I admit, I occasionally fantasize about making an executive decision without having some tedious committee questioning my every move. Do you have any idea how much paperwork is involved in ordering someone's execution through the usual channels? It's positively maddening. Ще ти пиша допълнително. Иначе можеш да дойдеш. Аз щях да пиша в Discord, бе. Това всъщност се отнася до доста хора, които утре следобед са в София. Един мой близък приятел дебютира собствената си, в смисъл българска, негова бордова игра. И искам да го подкрепя. И ще отида на премиерата. И си събирах компания като цяло. Утре следобед идваш. Holy shit, ако ти дойдеш, мисля, че доста хора ще дойдат просто за the novelty value да са видяли Вълчо на живо. What does any of this have to do with me? When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability to place duty above sentiment. And you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the Ще драсна в army of Discord, indecisive душички. bureaucrats. Не съм на 100% сигурен. Not a fan of bureaucracy, Sophia? Do you know how many meetings I have to sit through? How many papers I have to sign before I can make one decision? I'm only trying to rescue Halcyon from extinction. Ще стане някой катаклизъм. Alone. I need someone Търсиш си capable of причина да working доджнеш ли? outside the system. Справяш се като цяло, справяш се. Alright, well, я кажи защо ти трябвам изобщо. Кое искаш We от need мен? to talk about Emerald Vale. Really You now? handed Edgewater over to a band of dissidents. I can't have this. Uh-oh. Adelaide McDevitt and her people have no place in the Halcyon that is to come. Uh-oh. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. I cannot Boggers. support this plan. Wanton, senseless destruction of life is never the solution. I don't need you to approve of my plan, Vicar. I need you to get it done. Someone has to. Wow. Now is not the Wow. time for half measures, Captain. I need a decision from you. Окей, тази ми е лайфото в злото плейтру, което ще направя евентуално в бъдещето. What did Edgewater do to deserve this? В смисъл, какъв е проблема? You Всъщност. replaced a loyal, if hard-headed, town leader with a revolutionary. Adelaide's people have turned Edgewater into a hub of dissidents. These people are dangerous. They're going to become more dangerous after the collapse. We need to put them down. Now. Разчитам те като празен лист. Това е оксиморон, сеньорита самита. Празен лист, няма какво да му четеш. Или това беше цялата идея. We are talking about human lives here? The dissidents currently occupying Edgewater answer to no one. They're an unknown, unpredictable variable, and I can't have that. I'm not asking you to be a murderer. I'm asking you to be a surgeon. Вау! Edgewater is an Ето necrotic тази realm on the body of въплъщава цялата концепция на lawful evil в Dungeons and Dragons. It's beautiful.
Adelaide's people are self-sufficient. They're not really a strain on the colony's resources. Don't fool yourself. The dissidents occupying Edgewater are rebels harboring dangerous and seditious Само да е edgy. ideas. Left to their own devices, their numbers will grow. Не се очудвам, че харесваш Devil May Graham Cry. Bryant and his merry band of morons caused enough trouble on Monarch. Boom! I Called witnessed out. the same thing happening in Edgewater. You are completely insane. No. Allowing thousands of colonists to starve to death because we couldn't make one cold-blooded decision is insane. What I'm suggesting is absolutely logical. You talk less about human than mechanicals I've known. I am responsible for every single human life in this colony. Do you imagine I relish the thought of killing some of them to save the rest? Steel your spine, Captain. Do what needs to be done. No. Don't make this more difficult than it needs to be, Captain. I rather like you, and I'd hate to have you shot for disobeying a direct order. Go to hell, Sophia. I'm disappointed. I was so sure you had potential. Here they come. Упс, как направих това? Беше прав, Мали. Определено имаш потенциал в предвиждането на бъдещето. О, и този ли ме нападна? Вау! Пичага, ходи си, гледай стейшенерите, защо се напъваш изобщо? Защо я уби? Кико, ти май не следиш диалога, смисъл, тя ми каза, иди направи геноцид, by the way, ако искаш да сме си другарчета. И аз бях, ти си откачила. И това беше всичко, смисъл. И тя откри огън, смисъл. Няма какво да стане. Розовият чуконосец твой човек ли е? Fuck yeah! Велика броня. В смисъл, а прегрешението на колонията, която искаше да избия до крак, беше, че са се откачили от корпорациите. В смисъл, че грехът им беше, че не са зависими от никого. Което е... What the fuck? Жено. Дано имаш хубав лут поне. Вау! Имаш 3 парички, 22 light ammo и една аптечка. Без коментар. Best suit ever. Картач. Нека ти представя по-добрата броня. Трябва да изчакаме само няколко секунди обаче. Най-добрата броня в играта взимаш след един сравнително дългичък фетч квест, който първоначално ме издразни, че изобщо го имаше, но отплатата си я биваше, честно казано. Quicksave си го лодал 3 пъти. Демек не съм изтървал нещо аз от възможните отговори, така ли? Да не си правя труда нещо да се опитвам да презареждам. Хайде. Хайде. Хайде, third person camera, хайде. Да не е как камерата. Разбира се, че това е idle анимацията. Разбира се, че е това. There we go. Най-добрата броня в играта. Light Armor с Armor рейтинг за тежка броня и ти дава 10 към всички диалогови дървета. Единственото, което съжалявам е, че не мога да си намеря цилиндър от червено кадифе. Който да пасва още повече на... Ауч. Айде, това не е неговата ръка. Под същия ъгъл и скорост. Ами... Obsidian след 2010 са адски добри в това да извикват най-правилните спомени
предходните си успехи. Независимо дали говорим за Pillars, с това как почти директно реферира Baldur's Gate, или Outer Worlds с нейните... Фак! Извинявайте, грешен изход. Трябваше да взема другия асансьор. Should have fast traveled. Нищо, така е по-епично. Съпфул. По принцип даже нямам стимул вече да бия някакви неща. Защото няма повече нива. Ако се чуете, що хвърчат от време на време, едно от сайенс оръжията, които сме взели, буквално ги вдига във въздух. And it's the best. Oh. That's the last of them. На сайенс оръжие. По принцип си прав. Айде, от тук нататък ще го караме на бетонобъркачката. Sweet. Лол. Да, това е тъй наречения Mind Control Ray и не само ги обръща на моя страна, докато бавно им точи кръвта, но и накрая ги изпепелява. Очарователно е. Вика ми бетонобъркачка, защото прави едно такова движение. С много приятен механичен звук. Ти си била разбойничка, откакто си на кораба на предишния си притежател. В смисъл... Не го мисли. Прекалено много. Я чакай, да пробваме. I'm in the mood for some entertainment. Certainly, Captain. What would you like to hear? Ada, tell me a joke. I used to hate math, but then I realized decimals have a point. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. My pleasure, Thanks. Captain. Thanks. As you wish, Captain. I must comply with all. Ada има вълча функция. Yup. Yes, she does. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. You disturbing little motherfucker. Така. Това ми е втория бочнат квест. Май. С София Акандей. No! Не можах да си взема наградата от Пърсивал. Фак. Има ли начин да се вземе наградата от Пърсивал и тогава да се сбия с нея плейнот?
Не говори с нея първо. I should, I have to. Имам бъгове, съжалявам, чат. Разберете ме. Ще ти пиша. I have issues. Apologies for the wait. I was arranging my stationery. Правил ли си сайт квеста в града с ретайрмента? Да, беше доста брутален. Впрочем, изпратиха накрая да отиде тя в ретайрмент да види какво е там. Имаше жесток коментар от страна на Парвати. Нещо от типа на I should be more conflicted about this. Добре, как става това? I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was... Вълчо живее в Холандия. Така че няма начин. Но това не значи да не пробваш никой косплея. Аз не заслужавам ли нещо в този живот? Е моя въпрос. Добре, как става това? Плейнот, всъщност. I know that the powerful... I'm all... I can no longer... You handed Edgewater over to a band of dissidents. Прав си. Прав си. Now, these people... Because right now you're the... Hell, I'm not asking you to be a murderer. Don't... Значи ако и кажа I'll do it. I won't. Trust me, Parvati. Don't make me choose between you and Edgewater, Captain. Between you and my people. Please. I'm glad you can keep control over your associates. Edgewater is beyond saving. We're going to have to erase the town, but we're going to do it systematically. You were in the Emerald Vale geothermal plant. Do you remember what you discovered there? It was in bad shape and swarming with Spacer's Choice mechanicals. There was an accident at the Emerald Vale geothermal plant many years ago. Automechanicals turned hostile and slaughtered the plant's workers. Tragic, really. In fact, Spacer's Choice manufactured the incident for an insurance claim. Знаех си, още тогава си знаех. Holy shit! Exactly what we need. Буквално това казах в момента, в който прочетох логовете тогава. Нещо не е наред с тея. Вау! You're telling me Spacer's Choice got away with it? The insurance claim has been locked in committee for years. But the individual responsible for the accident was promoted for lateral thinking. Holy fucking shit! Mechanicals to Edgewater. These mechanicals have been equipped with the same termination protocol, which must be activated from a terminal in the plant. Once the mechanicals are finished cleaning out Edgewater, I'll need you to go in and clean out the mechanicals. Understand? Wow! I just want you to know you're a cold-blooded psychopath. Надявам се, че това няма да накара да ме нападне. I appreciate the flattery, Captain. It's so good! So good! Spacer's Choice sent a team of soldiers to investigate your little misadventure in the geothermal plant. Tread lightly. Can't you just call them off? I like you, Captain, but you're not worth that much paperwork. I prefer keeping our relationship strictly off the books. Report back to me when the job's done. Adorable.
Adjutant Akande has instructed me to reward you for information leading to the arrest of Phineas Wells. Please allow me to extend my felicitations on a job well done. The board are now friendly. Thank you, Percival. I appreciate it. Quite so, sir. Аха, добре, така не ми се бочва квестчето. Идеално. Така... Сега почвам да се чуда, има ли някакви алтернативни разрешавания на този квест? Foundation. Сигнали в офиса на чермена? Какво имаш предвид? Аз не съм бил в офиса на самия чермен. Или какво имаш предвид? Имаш предвид на този терминал ли? Този отдавна сме го преробили. Ако това имаш предвид. Тук бяха и култовите записи за retirement плана, които бяха просто един път. Инфо за Земята. Да, така е. И аз изпратих съобщението за Земята и така нататък. Да, малко по-рано го минахме това. Добре, реално аз нямам нужда и да я бия нея. Така ли беше? Такава ли е логиката? Реално мога и без да се ступвам с нея да премина нататък. Добре, а отиде ли до самия Edgewater? Това ми е въпрос. За да видиш там дали има нещо. Защото на мен сега това ми е идеята. Говори всички беше в планата. Аха. А мога ли просто според теб да го игнорирам този квест? В смисъл да си фейлна от само себе си. Защото не виждам причина ще се бочне сам. Реално може, да. Я да видим какво ще стане. Ударим един hard save тук, просто за да имам опцията да се върна. Не ми е притеснено по никакъв начин. Просто ми е интересно какви алтернативни решавания има на този квеста. Веднъж хванах сам в много компрометиращо положение. Бърничкаше по джаджите на Ейда и тя му казваше, че открива фетиша си към това да е гаделичка. Привет, Фружен. Извънредно, просто няма какво да правя тази сутрин и реших да поизлъчвам мъничко. Dust accumulation analysis. 2.5 years. Back to work, Sam. Back to work. Нямаше повече квестове за Byzantium. Ясно. Ами, към Hope. Отиваме в надежда, хора. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Tell me about the Hope. Кажи ми нещо за надежда.
She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. What's gonna happen if I skip Hope? If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. В надежда пак има хора на перманентна хибернация, които са на умиране. Но има не лоши дюнерчета. Разпръснати тук-там по Ломско шосе на равни интервали. Така че има някаква стойност и в този квартал. Освен да е предверие на графството наречено Обеля. Където виреят само качествени хора като мен. Капа. Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to Дали тази игра ще има за Xbox? Аз мисля, че я има за Xbox. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer. Ако не греша, излезе на една и съща дата за PC, PlayStation 4 и Xbox. Добре. Какво е най-лошото, което мога да намерим в Надежда? What's the worst that could happen, right? Прочути последни думи. Добре. Така. До тук добре. Hello there. Въпреки че аз не съм враг в момента с тях, нали така? Това не е ли потенциално проблем, всъщност, че ще докна корабът Надежда с корабът на Финиас, докато е фрашкан с корпоративни главици? Това е доста интересен момент. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. I was sent to repair the reactor so it doesn't explode and take the colony out with it. Explode? Holy shit. Alright. You'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of board and trigger happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Смесица от досада и желание за стрелба. Не мога да го отключа. Това е страничен вход. What do you know? Аз в крайна сметка имам ли? Явно имам. Окей.
Я само да преровя тези. Окей. Би трябвало да сме окей. Нали така? Тук какво има? Малко си изгубих времето с това странично помещение, ама би трябвало да сме окей, въпреки всичко. Да, тези ужасни дисиденти. Никой не би искал да се сблъсква с тях. Right. Breach detected error. Hub crew data not found. Identify yourself. This statement is false. Error. Paradox protection protocols have prevented me from registering your stated identification. Please report to your nearest mechanical engineer. Everything I say is false. Error. Paradox prevention has temporarily disabled this unit's auditory processing. Thank you for your cooperation. Обожавам да троля роботите. Така. Така. So far, so good. Какво имаме тук? Ние излязохме от един от тези криогенни подове. От 10 000 са били. Ние сме единият, който е излязъл, май. Ето ни! Cold Storage Pod CB5524. Occupant Vlad. That'd be me. Това са първите реплики на Финиас, когато ни извади. Кют. После ще отидем и натам. Едно по едно. Begin audio log. Така. Я, това е на Финиас. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood-suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. Тъмън се надъхах за асансьорна музичка. Well, shit. За момент си представи Ленард Боярски като великотърновски боляр.
Има доста такова булярско име, не мога да го отрека. Екскурзията беше супер, човек. Прекалено кратка, това и е единствения кусур. Иначе се изкарах страхотно. Не мога от нищо да се оплача. Кутийката. Ето, Фрозиен. Бъди спокоен. Даже на бюрото ми стои. Дали ще ми хареса играта, това е вече друга тема. Но ще й дадем шанс със сигурност. I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? The missing one, I take it? Къде е липсващия под? Виждаме ли го от тук? Ей, този май? Ей, тук имаше един под и ние бяхме в него. Кют. Стигнахме до старт скрина, нали? Тук има асансьор на някъде. What the fuck? That's the last of them. Is it? Is it the last of them? Намерихме някакъв мега плъх. Това е нещото, което стана. Oh gosh. I'm gonna be sick. Това са неуспешни опити за ревайв, доколкото разбирам. Да. А това са разпаднали се на съставни части хора след размразяването. Delicious. Направо nutritious. I don't know what in the void just happened, so I'm writing it down in case I'm going insane. Pulled a guy out of a pod and his arm got all clammy, rubbery almost. I poked at it for a bit and it started to fucking liquefy like it was made of water. Stuffed him back in quick as I could, but the rest of him ain't in a good way. I don't think he'll make it. This better not be a fucking trend, or after all this we're gonna starve anyway. Frank. Очарователно. Започнали са да се разпадат един по един. Като желе. Човешко шибано желе. Заеби. Добре, значи ми трябва горния етаж, въпреки всичко. И трябва да използвам онзи асансьор. Има ли някакви секрети? Те що са наредени по този начин? Не мога да скача отгоре. Вчера я погледа малко и ми интересни клипчета, ама много.
Особена е. Ще видим. Дали ще кликнем с Dead Stranding-а. Или ще си останем на брега. Ха! Get it? Because beached whales and shit. Вау, тук има супер много стаи. Сега въпросът е да се занимавам ли с тях? Или няма смисъл? Ще гледам да не си хабя сника прекалено много. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Hope's so much like Groundbreaker. I knew they were sisters, but it's eerie. Like walking in another universe where we all died. Добре, ударим един quick save. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Wait, before I do this, tell me, Ada, am I really doing the right thing? Probably not, but don't let that stop you. My Constellation executables could use some beefing up. Мислиш ли? Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. I am almost 4.01% certain we will not die. Well, YOLO. Ready to skip the hope. Тества Remote Play. Добре ли се получава? То е Remote Play Together. Какво играхте най-вече? Коя беше играта, която послужи за тест? Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Малко следващ качулка, но... It's not the best choice. It's Deadset's choice. LOL. Модератор? Не, приятелю. Имаме си достатъчно. Run or Die. Castle нещо си и Pro Evolution Soccer. Jump starting the skip drive. Destination set Pretty to bad, the Dark rings Fan. of Terra 2. Изкушаващо. Да пробваме да скипнем ние самите. Би трябвало да имаме достатъчно engineering. Или science, или hacking. Не знам какво ще бъде необходимо. I wouldn't advise that, Captain. Дай контролите. Дай. It's been a good life. I know what I'm doing. All right. It is in your hands now, Captain. I trust you, in so much as my presets allow. In so much as my presets allow. Велико. Does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? Yes. That is what my captain intends. Yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. О, боже. Моля се да ми бъде конкубинка. Приемам и още конкубинки, да, в живота си. Ако имате желание, slide into my DMs, както се казва.
And we're dead. Ще я въртваме ли? Ами вървим към края, със сигурност трябва да се разплитат основните сюжетни точки. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. We're alive! We made it! I, never had any doubts. Yeah. Не знам колко още ми остава, честно казано, но... Има още, доколкото знам. Sealed? Чувствам се измамен. За религиозно чиче he had no faith at all. Неговата религия е науката, by the way, така че има оправдание за това. Той е Scientologist. Тъй като в вселената на Outer Worlds науката се е превърнала в религия. Това няма да го салведжвам. Все пак е уникална броня. Еба си оксиморона, нали? Но всъщност е сравнително добре обяснено. Stop right there, criminal scum. Surprise inspection, soldier. Oh, hell, no one informed me of any surprise inspection. Then it wouldn't be much of a surprise. Of course, I'll just get out of your way. Така. До мол ли? Ми по-скоро не. Защо? Какво има? И в кой мол? Orc Hunter, привет! Благодаря за хостчето. Как сте, хора? Какво играхте до сега? Са свършва сника. Свършва сника. Хайде. I don't recognize you. Are you new here? You probably shouldn't be talking to me. Corporate doesn't like us socializing on duty. I'm just trying to make sure you belong here. I was transferred here by HHC. I guess you got a point. I don't want any trouble out of you. Looking good. Let's see some ID. Ще пускат да се тества джаджи в Моса. О, симпатично. Май няма да успея. Имам едно излизане утре. Следобедно. Но не в тази посока. Hearthstone, че нямаше време за друго. Тества ли новия режим на Hearthstone, бе? Как е авточеса на Hearthstone? Харесва ли ти? Добре. До тук добре. Не, всъщност ние сме си
докнати с кораба на Финиас. И къде точно се пада? Окей, сега съм леко объркан. What? Тоест трябва да съм в кораба си, така ли? Captain, I am receiving a transmission. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. Thank the Lord you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has sent some serious firepower to pry me out of here. They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate again, there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. Това ли е информацията? Pigs! I'll take you all out with me. I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible. How can I be of assistance? TTYL, Ada. Corporate swine. Не мога. Phineas's top secret orbital lab. No longer so top secret, is it? По надежда към обяд. Може да измислим нещо да се засечем, да? Ако имаш такава идея. Изпием по една бира, дето се казва. Universal Defense Logistics Official Arrest Receipt. Не мога. Amazing. Бил си на гости. У дома. Няма лошо, няма лошо. Обаче те разбирам, да. Седмица без комп. Мъчение. Bubbles все още е жива. Fuck yeah. Hello, Bubbles. Best sissy pig ever. Вземаш лаптопа. Да, бе, то поне Hearthstone работи на абсолютно всичко. Даже се чуда, що не съм го инсталирал на телефона. Да имам какво да разцъкам от време на време. Това всъщност ще го салвежна. Breakdown. If you are seeing this screen, I, Phineas V. Wells, have been perniciously kidnapped and very probably incarcerated by the perfidious and cowardly government of Halcyon in the prison fortress of Tartarus. If I have not already been executed for charges leveled against me, I hope the person reading this terminal will find a way to finish my work or rescue me, preferably the latter. This screen constitutes my last will and testament. I commend my body and my belongings to the icy depths of the ether. If this is Vlad, I've prepared an emergency care package located in the hidden panel. Unlock the panel from my terminal and claim its contents immediately. Ами аз съм си, да.
F5 to the rescue. Ироничното е, че и при мен F5 е спасението, защото това е Quick Save. Tartarus Navkey. Така. Това не ми трябва. Това го искаме. Айде и това ще го вземем. И така. Нещо друго. Полезно, евентуално. Maybe. Явно не. Играше седнал върху F5, нали? Така си играе Dialogue Heavy RPG-то. С рефлексивно квиксейване. Нещо друго? Тук вече сме видяли всичко. Окей. Quick Load Reset. О! Злодей от класа. Картач. Злодей от класа. Chaotic Evil. Нали? The good old Wolfenstein days. С намирането на ключови картели. I believe the crew would like to speak with you to, as your humans put it, air some concerns. Охо, ще си говорим с екипажа. Надъхващи речи. Those board goons kidnapped Mr. Phineas and hauled him away to Tartarus. How are we gonna get him out? And here we are, entertaining the notion of busting him out. That's insane. And likely a hell of a lot of fun. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Danger is my middle name. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really Yeah! do this, you should seek to your final Мой човек. Нямаме нужда от план. Имаме оръжие. Once you sneak into Tartarus, you may be there a while. Or permanently. Всеки път като чуя реплика от този тип се сещам за епохалното разяснение на викингския предводител в 13-я войн, който като го пита героя на Антонио Бандерас какъв е плана, плана беше язним докато ги намерим и после ги убиваме. Fuck yeah. Crew, what do you think about all this? It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. I like you, Ellie. Ако имаше романс, щеше да е с теб. You're my boss. And I'll walk into fire with you. I think it's insane. But maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways to go than dying for a good cause. I'm in. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. Fuck yeah, Ada. We're doing it. Everyone strap in. If we don't make it, at least it'll be a great story. Got my trusty tossball stick, got my ass-kicking boots. I'm ready, boss. Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. That means we got each other's backs. О, Парвати. Добричката Парвати. Never thought I'd volunteer to Добричката break into Парванг. a prison. Seems like your tendency towards risky behavior is rubbing off on me, Captain. Command not recognized. Waiting on your command. Command not recognized. Не мога.
Фейлна ли ония квест, by the way? Да, фейлна бе. Да, фейлна бе. Окей. Велико. Има ли още реплики с тях? Good to see you, boss. Не. Явно няма. Сам, you're the best companion I never got out of the ship. Никога не съм го извеждал на мисия, е така. Което потенциално е грешка от моя страна. Please do not leave items lying about the cargo hold. Че с сами Ейда нямаше квест. Нали? Играта плаче за експанжен. С още съдържание за спътниците. Добре. Еми. Освен това, тези планетки Хефест, Ериданус. You're about to assault the labyrinth on Tartarus and determine the fate of Halcyon's colony. If there's anything you want to do before you enter the prison, do it now before you cross the point of no return. Would you like to continue? Обичам, когато игрите ти казват къде е точката, от която не можеш да се върнеш. Доста е полезно. В тази връзка, hard save, винаги. Ръчен сейв, нали? Предвид, че играта е финансов успех, окей. Продължение ни е почти гарантирано. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Нещо полезно за Тартар? Resident count is as Освен, че е хубав сос. 3071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows. 1684. Кой любим е ви сос, чат? Zero. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me. Днес ще ям In the event that you do паста, not така че return. трябва да си избера сос за нея. In the event you do not return. You promise not to leave without me? I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Защо? Какво става след това? Speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Super! Wait, this isn't Terra 2? My mistake, I'll just, leave. Your ship is not permitted to leave until you remit payment for your fines and submit yourself to execution. Only after your smoking corpse is thrown from an airlock will we lift the lockdown on your spacecraft. Captain, I would not recommend this course of action. Мислиш ли, Ada? Мислиш ли? Hey, how do I know you're a real officer under that helmet? Show me your biometric ID. Alright, I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Wow. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Talk to you later, Ada. May luck TTYL. be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Всеки шибан път, Ейда. Всеки шибан път. Vsauce, raw sauce. Троли такива. Майонеза и домашна лютеница. Домашна лютеница предполага да си направил домашна лютеница, което аз не съм. So that's not good.
Вау, Джун Лей и компания са тук, holy shit. Sweet! Е, това е. It's the final countdown. Да-да-да-да. Ау! Entering the labyrinth's the easy part. Making it back out. I'm still trusting your plan on that one, Captain. Можеш без да искаш да оцелиш някой от помощниците и те да намерят да си разрешат тест. Верно ли? Ха! Аз ги оставих те сами да се оправят горе. Надявам се, че... ще оцелеят. В крайна сметка, една от тези горе беше гаджето на първанка, така че... и пожелавам късмет. Добре. Кой има в тази така чаровно дръпната в страни стая? Sealed. Fuck! Имах такива хубави планове за нея. Sup, dude? Ти нямаше ID карти и тук бях 50 копалета. Ауч. Are you new here? I didn't think we were hiring more staff. I was hired to test your security procedures. Congratulations, you passed. Oh, that's great. Thank you, sir. Thank you for your vigilant service. Carry on. Yes, sir. Suckers. Ти говориш на смяна. Факт не го видях. Иначе щях него да го избацам. Звучи много добре. It's Spacer's choice. Място, където да презаредим всичките муниции, които не сме използвали. Очаквах да се бъгне, впрочем. Така че играта издържа още един тест. Обсидиански тест за небъгавост. Това на къде води? I know, right? Cold storage. Така. Нищо кой знае колко полезно. Retro rockets? What the fuck is that? Dark matter bar.
Тази чаровна ръчка... Кое ли ще стане като я ръчна? Аха, окей. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Oh, Zora! Fuck yeah! Hi! Are you new here? I didn't think we were hiring more staff. Are you talking while on shift? Oh, no. Don't tell anyone, please. Your secret is safe with me. Thank you. Айде, Зора. Далечна роднина на Тали Зорова снима. You're not worth the paperwork ли му каза? Омега. Мисля, че съм на прав път. Въпреки, че това е извън. Дали съм на прав път? Hi, how are you doing, fellas? Sup, dog? Ти на къде водиш? Само си уейснах сник. Добре, ами... Сигурно е на горния етаж. Със следващия асансьор. Did you really see that? Are you sure? Are you certain? Are you positive? Something about you doesn't look right. Hey, I can't help the way I look. No, I meant your uniform. There's something about it. I stole some polish off one of the prisoners. Ah, damn. Lucky you. Има абсурдни оправдания. I love it. Проблемът е, че имаме само още един. На разположение. Дано ми стигне. Окей. We're Gucci. Unseal the door. F5. Краш до десктоп. Това беше велико. Играта не можа да понесе колко добре се оправям с сникинга. Точно като нов Вегас, нали? Трябва да си поне една препратка към крашовете на Нью Вегас. Чак сега си научил за Red Shirt Guy. Вау! Спектра. Get your meme culture up to snuff. Втори краш до десктоп. Интересно. Да. Може ли да ги скипнем тези неща? Благодаря. Сега вече сме леко притеснени. Ага. Нещо не е както трябва. Да се опитам да вляза от другаде? Как мислиш? Не е тръгнал. По принцип.
Наистина се бъгва. Хора, това е проблема. Че този е там. Лол. And you're out. Добре, какво правим сега? Actually, какво правим сега? Ако вървя бързо, ще побия през кашпоинта. Ще пробвам. Доста не ми се иска да не я завършим днес. В смисъл, доста тъпо, да? Тъмън похвалих играта колко е стабилна, впрочем. Направо се джинкснах е така. Не става. Поне не крашна. Да, в смисъл, ступахме се с тях, ама... Просто исках да видя дали ако започна екшен и да дам continue, ще се оправи. Ма явно не. Добре да, ама този пичара, ако не трябва да е там, в смисъл, какво правим? Да не се окончателно преебе. Там трябва да е. Окей. Леле. Ох, не очаквах това демидж. Чакайте малко. Вау. Хората го фиксват, като го убиват в момента. В смисъл, ако си го застрелим, всичко е окей. Така ли? Това ли е фикса според интернет? Има доста дълъг разговор. Добре, какво правя? В смисъл... Се опитам наистина да ги бия тези всичките. What? There's a way to get to him without going through that doorway. When you get to the door, unseal it and then go back around to the gen... Да, каквото си мислех да направя. Майка му стара. Добре, че похвалих Obsidian, че са направили една стабилна игра. Не е справедливо, нали, да казвам, че кой знае колко са оплескали в случая. Това е първият такъв бъг, който срещна в играта. Actually първият. Hold on. Of course. You are. И сега откъде да мина? Че то си ми тече в крайна сметка. Мога ли да мина от тук? Не мога, разбира се. Full screen windowed. Ясна това игра. Well, that's great. В смисъл, дори нямам идея как да стигна до там. Take a right and climb up some objects onto a concrete barrier and jump by the little balcony and go to the door. Concrete objects. Не са ли това? The concrete objects. Или не баш?
Добре, ще пробвам да сменя на Windows, просто е баси случката. Чайте само за секунда, надявам се, че ще проработи. Не работи. Верно ли така ще стане, бе? И на пълен екран. Айде и на пълен екран ще пробваме. А сега, би ли ми позволило да? Окей. Не. Няма се оправи според мен от това. Добре, връщаме се на Windows Full Screen, защото така ми е най-удобно. Колко съм далеч от края, впрочем, че съм малко и притиснат от времето. Оф, къде беше тъпата врата? Hold on. 30 минути. Баси случката. Така. Take a right. Нали това пишеше в съвета на Спектра? Как да стигнем до там? Някой има ли идея? Защото не виждам стълба. Go around the circle catwalk. There's a concrete wall block. That's only jump dash into the little gap or the short concrete wall. Bate. Jump dash into the thingamajig. Къде? Като за начало. И къде е този jump dash? В смисъл, първо да го намерим къде е изобщо. И първо, че forward jump dash не мога да разбера как да го направя. Тук ли имате предвид? Тук това се прескача. Не знам за къде става въпрос. Ако някой може да разбере. There's a concrete wall block. Не става така. Отгоре на първата бригада. Не става. Не става по парапет. Не става по парапета. Лоу, окей. От другата страна пробвах и не ставаше, затова
Така го казах. Окей, това е някакъв напредък. Май. По-скоро ще направя hard save, не quick save, защото quick save ми е точно пред бъга. Да я знам. И аз вече. Какво да правя? Alright, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So, get in there and fight! Waste of company ammo. I just heard it flying bonus. Great work! Така. Everything in my life has been leading up to this point. I believe I am ready for this. Окей. We are good, май. Уж, като че ли. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Ти си жива все You've пак. been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. I lost good soldiers in the attempt. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. You sure love talking. Do they pay you by the word? Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delight in chaos. The force of your personality is well documented. I simply never imagined you could turn the system upside down through charisma alone. Yeah. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. Oh, stop. You're making me blush. I suppose I shouldn't be surprised by your impertinence. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Don't test me, Sophia. It's bad for your health. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. You were one of my finest agents once. I don't want to destroy you. Turn yourself in, and I may yet show clemency. Clemency? Why, Madam Adjutant, I'm touched. I didn't know you cared. I don't, you perfidious turncoat. You know... Never mind. Now I regret saying anything at all. Yeah. Let's talk Fair about enough. this. I'm giving you exactly one chance to parley with me. You don't want to die on Tartarus. I'm giving you a chance to walk away. Мога с Charm. Не мога повярвам. Я да видим. Какво ще кажа? Кефи ме, че има едно с Intimidate, Heavy Weapons и Two-Handed Melee. You have a chance to walk away before I turn you into a bloody mess. Окей, 100% реферират към Fallout. Както с онзи момент с Mysterious Stranger, така и с Bloody Mess. You were the finest agent I'd ever had. I believed we would save Halcyon together. But I was wrong. You wander the system, doing as you please, answering to no one.
Your mere existence throws Halcyon into chaos. I simply can't have that. I'm not throwing Halcyon into chaos. The board's doing it all by themselves. The board is the only power left at Halcyon. We're the only ones keeping this colony from dissolving into ruin. You had so much potential. I would have put your talents to good use. I would have made you wealthy beyond belief. We can still work together. All you have to do is stand down. I'm not in the business of working with my enemies, and you've made your loyalties abundantly clear. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Funny you should say that, because the chairman was just telling me this is all your fault. Rockwell said that. Chairman Rockwell? That's absurd. You're lying. This is another one of your tricks. Maybe. I've been the chairman's most reliable associate. Sophie's been overstepping her bounds. His words, not mine. Sophie? That insufferable, arrogant twit. After all I've done for him, I have given the chairman nothing less than a lifetime of loyal, honorable service. And this is how he repays me. By leaving me twisting in the wind. Everybody's disposable to the board, Sophia. Even you. No, neither do I. Rockwell may have abandoned me, but I won't abandon my post. I haven't given up on the program yet. You've caused some complications, but I can improvise. I can fix this. I haven't lost control of the labyrinth yet. Our security system is still operational. I can still put a stop to you. Sorry, could you repeat that? I was too busy taking over your security system. What? You can't be serious. Oh, I'm serious. You know the termination protocol you wanted me to use on Edgewater? I made a copy. And you're about to use that copy to turn my own automechanicals against me. That's actually rather clever. Согласен съм. Congratulations, Captain. Привет, You've Ninja. outplayed me. I accept your terms and will return Dr. Wells to your care. Thank you, thank you. I just hope you've made the right decision. The fate of the colony is in your hands now. I bid you farewell, Captain. Well, I'll be damned. Може покажеш. Ще модерираш бирата. При теб модериране на бирата няма. При теб е безразсъдна консумация. Sup, Phineas? You don't know how glad I am to see you. You must have said something to get under Akande's skin. She's gone, and I don't think she's coming back. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. You kidding? The board never stood a chance. All in a day's work for you, huh? Uh-huh. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life.
but there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Great, and I was just about to pop open some drinks and celebrate. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Earth is only an idea to us. But that idea is the bedrock the colony is built upon. If people were to find out it's gone dark, the shock could be too much to bear. I don't want to imagine what'll happen once news gets out. Let's just keep this between us for now. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. I need to ask you something, though. Yes, certainly. I'll help however I can. What do you think happened? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. Uh-oh. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. You mentioned a frigate disappearing. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. I know about the other colonists, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Честно казано, прощавам му. В смисъл, той е единствения, който се е опитал да направи нещо при това смислено нещо. Така че... Thank you. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. Майда, Кико. Майда. Yes, we do. You've done a marvelous thing. Let's get down to business. Failed, including me. To unfreeze the Hope. Process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony. One problem Did they give me stasis pods when I asked Can't imagine a better person for the job. for scientists? What do you say, old friend? Will you help us? You can count on me. I'll help you revive the other colonists. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. Oh, the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history.
The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Типичният край с експозиция. Began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, така характерен за западните ролеви игри. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. Halcyon, and on and on and on. Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting Is this my favorite, Sanjar? politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for I should help him that out. might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. О, One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay. можеше по много параграфи, Time would доколкото tell знам. if a replacement could keep the sublight family together. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. As for Reed Thompson, it was said that he lasted exactly 2 days outside the walls of Edgewater. Years later, a marauder was found in possession of his hat. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. Ти да видиш. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. Вау, някои дори е трябвало да си намерят работа. Ужасяващо. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities Ellie. on the fringe. Actual Some of them Bay. were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Maelstrom. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with 2 hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on. Я да видим какво To стана live с out the Макс. life he had sought so long to create.
He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Ето бе! Once the matter with the Hope Супер добър финал и за него. Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself Happily the center forever of after, attention. in their Kappa Having Pride. served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name. Абсолютно е Кайкико. She was a fixture in the Разказът ни какво е станало със Groundbreaker's всеки. mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Има прекалено много вариации накрая, за да бъде филмче. Прекалено много вариации. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. И наистина е препратка просто към класическите RPG-та. However, after the riots on Tartarus, she was never again seen in the colony. Various theories circulated as to her fate. Some believed she boarded an interstellar ship capable of journeying to a distant colony. Others believe she died trying to escape Tartarus. Some few suggest she fled to Monarch, where she continued to live among a small band of loyalists. Bray. There is another theory, which suggests that Sophia's encounter with you changed her, and she deliberately retreated from public view, but continued supporting the colony in secret. When Dr. Wells began reviving the Hope's colonists, he found himself with a sudden windfall of additional supplies and resources courtesy of an anonymous donor. If Wells knew who his supplier was, he never told us so. Okay. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw С по-голям a period бюджет, of да. rapid technological and Вярвам, че може да се scientific направи. advancement. Breakthroughs in Но dietary просто supplements по-голям saved the бюджет, colony from по-голяма starvation. разработка, Geoengineering projects and по-скъпа social разработка. reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you? The unplanned variable in the history of Halcyon. Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon.
All we know for certain is this. The name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. И това беше The Outer Worlds. Последното отроче на Obsidian. Game Directors Leonard Boyarsky and Timothy Kane. Джастин Бел е правил саундтрака. Баси якото. Best columnist, greatest of which were you. Нали? Ще погледна спектра и на мен ми е любопитно. Имам примерно някакви часове, нещо стил, трябва да си извадя 6 часа от плейтвърто, защото е било на AFK екран. В смисъл бях оставил веднъж играта да върви и бях излязъл. Но бая лежерно и подробно си я изиграх, така че и на мен ми е любопитно. Дали ще спотна. Знаете ли, че имаме българка в Obsidian, в арт екипа им, или поне имахме преди няколко години, евентуално все още е там. Озъртайте се за подозрително българско име. Мисля, че беше... Когато разбрах за нея, беше... Работеше по дизайна на чудовищата в Pillars. Джош Сойер е бил дизайн директор и тук. Ево. Талантливо копа, да. Obsidian Special Thanks. Cute. Дали ще ни благодарят и на нас? Да видим. Един от печалите вече ни благодари тук, така като гледам. Development Weddings, Development Babies, In Memoriam дори. Development D&D кампании. Да, ей там. 5th Edition Campaign. Че даже 2. Ашли Бърч е била първати. Кют. Добрия стар Unreliable. Което може би много помага на Outer Worlds спрямо другата им скорошна игра, Pillars 2, е, че много точно знае какво иска да постигне като ефект и като стил на игра. В Pillars има няколко досадни странични елемента, които са излишни в цялостния дизайн и според мен само са отнели от както девелопърско време, така и от удоволствието от крайния резултат. Но да, разбира се, могат и много да благодарят за успеха си на това, че просто има глад за такъв тип first person, триизмерно ролево изживяване в духа на Fallout. Новите Fallout. Само това ми е интересно, дали вече, бидейки под шапката на Microsoft, все още си имат правата над IP-то, дали ще се споразумеят с Take-Two,
Това ще бъде схемата. Да им благодарят накрая. Само това оставаше наистина. Не. Би било крайно непрофесионално. По принцип компаниите не правят така. Даже Grinding Gear Games и Blizzard си пращат поздравления от време на време, що се отнася до Path of Exile и Diablo. Но, че даже има и хора в Париж. А локализации или са? Сигурно са екипи за локализация. Или? Не, софтуер инженери. Вой. Някакви RPG елементи. Има леки RPG елементи, но... Абе, жанровите граници са малко... интерпретативни неща. Всичко има RPG елементи, дори секса. Да. Реално, ако говорим за дори базови RPG елементи, в адски много неща има базови RPG елементи. Дори в FIFA сигурно има. Нещо за OBS-а? Стреляй, дано мога да ти отговоря. Ето ги, вече, локализаторите. Има полски превод. Holy shit. Павел Балабанов. Беше художничка, тази, която си спомням аз. Може да е по друг проект, разбира се, или въобще вече да не е в компанията, но просто си я спомням от годините на разработка и интервюта относно разработката на POS 1. Имат навика да купуват успешните IP-та. Откупиха Gears от Epic, Halo е тяхно. True, така е. А и със сигурност нещо като Outer Worlds е далеч по-евтино от Halo и Gears. И това бяха кредитите. Отново, Hell of a Game. Вижда ли се десктопа и иконите? Не. Стига да си на Game Capture, ще се вижда само играта, която кепчърваш и съответно ако спреш, ще се вижда черен екран. Няма да се вижда десктопът ти. Ако ползваш друг вариант, например Screen Capture, ще се виждат. Нали? Има разлика между метода на Capture. Това е голямото. Game Capture хваща само игри, Display Capture хваща всичко, което се случва на екрана ти, включително и самия десктоп. Window Capture хваща прозорци, което е малко по-особено, но да кажем, че е подобно на Game Capture. Аз ползвам Game Capture. Винаги, щом мога и играта не прави проблеми с него, ползвам Game Capture. И по принцип съвета е, винаги ползвай Game Capture, ако играта не прави проблем. Ако прави проблем, вече мисли за други варианти. Game Capture е най-оптимизирания за стримване. И така. Ами надявам се, че ви беше забавна Outer Worlds. Аз лично се разцепих. Такова RPG имаше нужда от такова и нямам търпение да видя коя е следващата глава в Outer Worlds книгата. И в Obsidian книгата като цяло. Да видим какво им вещае Microsoft за напред. И така, благодаря, че бяхте с мен на това извънредно стримче. То също се получи, кажи речи, 4 часово. Сега ще ви намеря какво да гледат. Като че ли? Уж, предполагам. Дали ще успея? Всъщност. Ще ви пратя при тривиумчето, че и той играе Outer Worlds. В случай, че не сте се наситили на тази игра тук. Хубав следобед и хубав уикенд. Ще се видим soon TM. Ще видим дали ще стримам следващата седмица. Има шанс да не мога, така че чао за сега. Гушки!